Hello everyone, welcome to third unit of Design and Analysis of Algorithms course. In this session, we are going to discuss about exhaustive search and traveling salesman problem with some MCQs. What do you mean by exhaustive search? The algorithm that tries every possible solution is known as exhaustive search. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. Advantages. What are the advantages of this exhaustive search? Exhaustive search is an attractive algorithm design techniques. It is widely applicable particularly to search-oriented problems. Search-oriented problems ಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It's very simple, obviously correct and given correct generation and checking. Exhaustive search is simply a brute force approach to combinatorial problems. The idea of exhaustive search is quite straightforward. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. The problem associated with exhaustive search are the traveling salesman problem, the knapsack problem, and the assignment problem. TSP, knapsack, and assignment problem are the combinatorial problems. We'll get the permutations of this problem. We'll see traveling salesman problem. The traveling salesman problem, the problem asks to find the shortest tour through a given set of n cities that visits each city exactly once before returning to the city where it started. Traveling salesman problem ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? The salesman should visit all the cities exactly once. After visiting all the cities, he should return back to the same city where it started. There are many routes. Or paths will be exist. Those will say the permutations of the traveling salesman problem. We should select out of these permutations optimal routes. Optimal routes means we should select the path from source to source covering all the cities exactly once with minimum distance. That is traveling salesman problem. The problem can be conveniently modeled by a weighted graph with the graph's vertices representing the cities and the edge weights specifying the distance. ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಡ್ಜನ್ನು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? That is collection of vertices and edges. The edge is used to connect the vertices.
ಬಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎಡ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Then the problem can be stated as the problem of finding the shortest Hamiltonian circuit of the graph. ಈಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು there are many routes are available to travel to visit all the cities, ಹೌದಲ್ಲ? that we call it as a permutation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಪಾತನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ವೇರ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್, this is a collection, how we can say, because this is a collection of the vertices with edges. The edges are used to connect the vertices. The edge is numbered with some value, then it is called the weighted graph. Here this number will represent the distance between the vertices. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಉಂಟು? 4, A, B, C, D. But in TSP, that is traveling salesman problem, we'll say this vertices as a cities ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. A to B, the distance is 25 kilometers or meters. Okay, 25 meters. This will represent this graph as in terms of adjacent matrix. Matrix ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡುವ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಟು ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 25. ಎ ಟು ಬಿ 25. ಎ ಟು ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ಎ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಟು ಬಿ 25 ಆಯಿತು, ಎ ಟು ಸಿ 10 ಆಯಿತು, ಎ ಟು ಡಿ 15 ಆಯಿತು. ಎ ಟು ಎ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, now what are the permutations are available for the salesman, okay, to visit all the cities exactly once? I will start from A. Now he has to visit all the remaining cities, that is B, C, D, with minimum distance. Okay, then has to return back to the same city where he started, that is A. ಈಗ ನಾನು ಎ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎ ಇಂದ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್? ಪಾತ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ರೂಟ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ರೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಯಾವ ರೀತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಎ ಇಂದ ಎಗೆ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು, ಉಳಿದ ಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎ ಇಂದ 3 ದಾರಿ ಉಂಟು. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದವ, ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎ ಟು ಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್, ಎ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಎ ಟು ಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು? ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಅವನು
ಸಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಎ ಟು ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಡಿ ಇಂದ ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಸಿ ಟು ಡಿ ಟು ಎ. ಸೇಮ್ ವೇ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಇಂದ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ವ, 3, ಒಂದು ಎಗೆ, ಒಂದು ಸಿಗೆ, ಒಂದು ಡಿಗೆ. ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಚ್, ಚೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಡಿ ಇಂದ ಉಳಿದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಿ ಇಂದ ಪುನಃ ಎಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ಇಂದ ಎ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಇಂದ ಬಿ ಇಂದ ಎ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಇಂದ ಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಇಂದ ಎ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಇಂದ ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಇಂದ ಎ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡುವ. ವೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಪಾತಿಂದ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಉಂಟು? 4 ಸಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಉಳಿದ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? ಉಳಿದದ್ದು 3 ಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. 6 ಪಾತ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕವರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, 6 ಪಾತ್ಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 1 2 3 4 5 6. 6 paths will be available. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ವೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಗ ವೇಟ್ ಹಾಕದೆ ನಾನು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೇಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು? 25, ಬಿ ಟು ಸಿ 10, ಬಿ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 10, ಸಿ ಟು ಡಿ 5, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಟು ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ಸೊ ಈ ಪಾತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 55. 25 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 15, 55 ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 85. For this route we will get 80 and this route will get 85. If we select this route we will get 80 and this route is a 55. Now traveling salesman problem ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? The salesman should visit all the cities exactly once with minimum distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ these are the permutations, these are the solutions now, paths. These are the different routes. 6 routes we got. How we got 6 routes? Okay, how we got? Because the number of vertices are 4 minus 1, 3 factorial. If you do 3 factorial, we'll get 6 routes. In that, the minimum route you should choose, that is either you can choose this route or you can choose this route, because 55 is the least distance. So the minimum distance is 55, which includes the path A to B, B to C, C to D, D to A. Or you can choose A to D, D to C, C to B, C to A. Any one path you can choose to cover all the cities exactly once. Okay, this is TSP by exhaustive search, or this is TSP by brute force approach ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Another problem, example 2, ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. This is the weighted graph now. A to B, 4 vertices are required. 4 vertices are there. A, B, C, D. I have mentioned the distance also. A to B 2, A to C it is 5, A to D it is 7, A B to D it is 3, and D
D to A it is 7 and C to B it is 8. These are the minimum distance. The available paths ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 3 factorial ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6 path will be available. ಹೌದಲ್ಲ, that I have listed here, the paths I have listed here, 6 paths. Then the minimum distance, the total distance also we got, that is 18, 11, 23, 11, 23, 18. ಹೌದಲ್ಲ, in that minimum distance is 11, we say that this is the optimal route. A to B, B to D, C to A, it is A. ಅದೇ ರೀತಿ A to C, D to B, it is A. These are the minimum optimal route ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ optimal ಹೇಳ್ತೇವೆ? Which covers minimum distance. Solution to this figure is a solution to a small instance of traveling salesman problem by exhaustive search. So the minimum distance is 11, that is the optimal solution. Brute force algorithm. Examine all possible permutation of cities and keep one that is shortest. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈಗ ಅದು ಪಾತ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾತ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾತ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 means 4 minus 1. It is 3 factorial. 3 factorial is 6 paths will be available. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ 4 minus 1 ಮಾಡಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. Total number of permutation is n minus 1 factorial, which makes exhaustive search approach impractical for all. ಎಲ್ಲ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇದು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಎನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ 120 ವೇಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎನ್ 8 ವರ್ಟಿಸಸ್ 8 ಸಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ 40,000 ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, 40,420. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಸಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್ 20 ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, 30 ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ exhaustive search is impractical for all graph. Okay, impractical for all graph. n ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಎನ್ ಗ್ರೋಸ್, ದ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ impractical. I hope you understood what is meant by traveling salesman problem ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. We'll see the MCQs now. Which of the following is Hamilton circuit of a graph? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಾತ್ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆಗುವ ಪಾತ್ ನೋಡಿ. ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ A to B, this is wrong because there is no any path exist between A to B. So the first option is invalid. Second option, A to C correct, C to B correct, B to E it is correct, then E to G correct, G to F there is no path, so second option also invalid. Third is C to B, B to G correct, G to E, E to D, D to F, F to A to C. This is the correct. So you can try for this fourth also. So what is the Hamilton circuit of this graph? That is C to B, G to E, E to D, D to F, F to A to C. Now second question, list a path from vertex D to vertex G. Hope all of you have taken paper and pen. Draw this graph and try all the possible path from vertex D to G. Okay, I have given the options here. Try one by one. Now D to A, first one D to A to F correct. Then F to C there is no
direct path. Okay, so first option is invalid. We'll see second option, D to F, F to A to C, C to E, E to B, then B to G. This is the valid option. You can try for third and fourth one also. Okay, so answer is second one, D to F, F to A to C, C to E, E to B, and B to G. See the third one. True or false? With Hamilton circuits, every edge must be used. ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, touching all vertices in a figure without repeating or picking up your pencil and starting and stopping at the same spot. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? We are not aware of Euler circuit, Euler path. This is not even Hamilton path. So I have told you about Hamilton circuit. So answer is Hamilton circuit. What is the weight of edge AC? Directly you can see here what is the weight. It is 5. Hamilton touches all edges, all vertices. Touches all the vertices. Next question. What is the weight of path ACD? A to C it is 5. C to D it is 4. 5, 4, 9. And okay, 5, 4, 9. So answer is 9. How many distinct Hamilton circuits are there in this complete graph? I told you that there are, you first check the how many vertices. 1, 2, 3, 4, 5 vertices are there. 5 minus 1 you should do, that is 4 factorial. What is 4 factorial? That is 4 into 3 into 2 into 1. Total it is 24. Next, ninth one, which is the shortest path? Okay, take the options. C to D, that is 4. D to B 3, that is 4 plus 3 it is 7. 7 plus 5 it is 12. This is, so first root is 12. Second one, A to E 5. 5 plus 6, E to C it is 11. C to A 11 plus 5 16. So first option is the shortest path. C to D, D to B, B to A. Find the Hamilton cycle. That you try. First you find out all the permutations. I told you that how to find the permutations. Correct path from 1 to 1 you should find the Hamilton cycle. So I'll give the Hamilton cycle minimum weight, that is 10 plus 25 plus 30 plus 15, that is 80. Okay, try this at home. Thank you one and all watching this short video. Thank you.